அன்பானவர்களே, போன வாரத்தில் நாம் இந்த ஓமையை குறித்து நாம் பார்த்தோம். பிறகு முன்றாடிட்டு சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் மார்க் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரையில நாம் தியானித்தோம். இந்த ஏரோதியர்களும் பரிசேயர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை விசாரிக்கிறார்கள். அவர்கள் எதை குறித்து பேசுகிறார்கள் என்றால், ஒரு பக்கத்தில் அவர்கள் ரோம் அரசாங்கத்தை வைக்கிறார்கள், ஒரு பக்கத்தில் கிறிஸ்துவின் ஓமையை வைக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்து அவர்களிடம் சொன்ன ஓமையுடைய அர்த்தத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டார்கள். அதாவது, இந்த திராட்சை தோட்டமானது தெய்வனால் நடப்பட்டது. என்ன அர்த்தம் என்றால், இந்த திராட்சை தோட்டமானது கர்த்தருடைய சொந்தமானது, ஆண்டவருக்கு சொந்தமானது அப்படி என்ற அர்த்தத்தில் சொன்னார். ஆனால் இந்த யூதர்களுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் என்னவென்றால், ரோம் அரசாங்கத்துடைய உரிமை, the authority that Rome was exerting on the Jews. This was a struggle that the Jews were caught in. One side there was God who owns everything. On the other hand, the Rome was ruling over them, and Judea was a province that belonged to Rome. So whom do we actually belong to? We are living in a world where the government controls us and owns us to a large extent. And on the other hand, God exerts His ownership on us. ஒரு பக்கத்தில் ஆண்டவராகிய தெய்வன் நம்மை உரிமை கொண்டாடுகிறார். நம்மை விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் வாங்கிவிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஒரு பக்கத்தில் அன்பானவர்களை, இந்த யூதேயா தேசத்துல ரோம் அரசாங்கம் நீங்கள் எங்களுக்கு சொந்தம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இதுதான் போராட்டம். This is a struggle, and this is the struggle with which hypocritically actually the Herodians and these Pharisees approached the Lord. தெய்வனை சந்தித்தார்கள். அதுக்கு பதிலை போன வாரம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ரோமர் 13ஆம் அதிகாரத்தை நான் வாசிக்க வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துகிறேன். But I want you to turn your attention to 1 Peter chapter 2 verses 18 to 21. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 18 21ஆம் வசனம் வரையில் உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் திருப்பும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன். Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing, when mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it when you sin and are beaten for it, you endure? But when you do good and suffer for it, you endure. This is a gracious thing in the sight of God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. Now, what is Peter saying? Peter is saying in his epistle that Christ suffered unjustly. கிறிஸ்து இயேசு அன்பானவர்களே, பேதுரு இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார், அநியாயமாக துன்பப்படுத்தப்பட்டார் என்று. அவருடைய நியாய தீர்ப்பு தவறு. அவரை நியாய தீர்த்தவர்கள் தவறானவர்கள். அவரை தவறான ஒரு உபத்திரவத்துக்குள் கொண்டு சென்றார்கள். His judgment, the people who judged him were wrong. His judgment went wrong, and then he was persecuted unjustly. So everything was unjust. But Peter says this was an example for us. In this world, sometimes we go through this unjust persecution. And Peter calls upon all Christians to submit. பேதுரு அன்பானவர்களே, கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் நீதியற்ற தலைவர்களுக்கு கூட நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ரோமர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார், எல்லா அதிகாரமும் தேவனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அப்ப பாருங்க, எல்லா அதிகாரமும் தேவனால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அநியாயம் உள்ள அதிகாரத்துக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும்.
ஏனென்றால் கிறிஸ்து கூட அநியாயம் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு உபத்திரவத்தை சந்தித்தார் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். ஆகையினால் அன்பானவர்களே, the theology behind this is that hey, we live in this world, we will be under some unjust government or bosses. Peter and Paul calls us to simply submit. What are they trying to say? They are more concerned about us following in the footsteps of the Lord. They are more concerned about our character. நம்முடைய குணாதிசயங்களின் மேல் அவர்கள் அக்கறை உள்ளவர்கள். நாம் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் அக்கறை உள்ளவர்கள். நம்முடைய குணம் மாற வேண்டும், நம்முடைய சுபாவம் மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். This brings us to a very important question. Why did Jesus come? Did Jesus come to right unjust social activities? I don't think so. He never spoke against slavery. He never spoke against unjust bosses, except if they were Christians who were bosses. He never went against the government. He went against the religious authorities that were basically hypocritical. So you understand, people of God, why did Jesus come? Why did Jesus come in the first place? Was it to right a wrong social order? Never. He came to save us from God. Think about it. He came to save us from the wrath of God. That's why he came. We were all under judgment. We were all under the curse of God. We were servants of the devil and we were going to hell. We were under the Lord's anger, wrath. கடவுளுடைய கோபாக்கினை கீழ் இருந்தோம். நரகத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தோம். பிசாசின் பிள்ளைகளாக பாவத்தின் அடிமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். Jesus saved us from that. He saved us from our sin. He saved us from hell. He saved us from the devil. And most of all, He saved us from the wrath of God. Think about it. So, ஆகையினால் அன்பானவர்களே, when talking about government, unjust bosses and authorities, we normally pray, God save me from this, save me from that, and so on. Praying about it is not wrong, but that is not the Christian life all about. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அதை குறித்து அல்ல. Christian life is about saving us from sin, from the wrath of God inside. And that's why Jesus came. And our character, our nature is important. And that's what the Lord shapes in this world. May the Lord bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் சத்தியம் நம்மை விடுதலையாக்கும். கர்த்தர்